Первый продукт, к которому мы переходим, это SCADA-система WinCC OA. Данный продукт разрабатывается австрийской компанией ETM. ETM – это неотъемлемая составная часть концерна Siemens AG. И я передаю слово господину Марку Anderka, отвечающему за развитие бизнеса. Hello and welcome to everybody in the audience. Before I start to introduce myself, I want to say a big thank you to Mr. Andrei Sidorov, I cannot find him right away, and to the entire SMS family to make this conference happen every year. It's really a pleasure. Oh, sorry, Dmitry. Sorry. Добрый день и добро пожаловать на конференцию. И перед тем, как представиться, я хотел бы прежде всего поблагодарить компанию СМС и лично Андрея Анатольевича Сидорова за организацию данного мероприятия. The audience and interest is growing every year, so this shows me that we do a good work here on the Russian market, not only from the product where I'm responsible for, but entirely. Интерес к конференции и количество посетителей возрастает с каждым годом, и это показывает мне, что действительно мы двигаемся в нужном направлении, и не только в области того продукта, за который лично я отвечаю. Unfortunately, I have also some bad news. Basically, it was planned that my CEO, Dr. Bernhard Reichel, will make a presentation related to WinCC Open Architecture right now. Unfortunately, he hurted his back during the weekend and he is not able to leave the bed, so he had to stay at home, and yeah, this is the reason why I take over and give a short overview. К сожалению, я должен извиниться. Первоначально, согласно программе, предполагалось, что генеральный директор компании ETM, господин Бернхард Райхель, сделает стартовую презентацию, но, к сожалению, в прошлые выходные он повредил себе спину и не смог приехать сегодня, поэтому я взял на себя ответственность сделать первый доклад. From Bernhard personally, I should give and send greetings to the entire audience, excuse himself because of his sick leave, and he is looking forward to be part of the next conference in Russia in the upcoming year. И я хотел бы передать наилучшие пожелания всем вам и сказать спасибо за участие в конференции от Берхарда, и он ждет следующего года для того, чтобы принять участие в следующей конференции. As Dmitry shortly mentioned, to my person, my name is Marko Anderka. I'm working in ETM since 2011. This was also the year when I took over the responsibility for the Russian market, and you can see it in my job title, so I'm the responsible person for WinCC Open Architecture on the entire Russian market. Меня зовут Марк Андерка, я работаю в компании ETM с 2011 года и именно с этого года отвечаю за развитие бизнеса WinCC OA в России. The year 2017 is an anniversary for ETM. Why? Because it is our 10 years anniversary where ETM belongs entirely to company Siemens. 2017 год – это юбилейный для компании ETM, потому что в этом году мы празднуем десятилетие вхождения компании ETM в концерн Siemens. In general, just to the history of company ETM, ETM was founded in 1985 by one person. The person was called Mr. Mühlgassner, and this is also where the name is coming from. It was originally, or is, Elektrotechnik Mühlgassner. Два слова об истории компании ETM. Компания была основана в 1985 году человеком по фамилии Мюнгассер, и отсюда идет название ETM, это Электротехник Мюнгассер. From 1985, the company was growing and growing, and we did also some very nice projects with under our former product name, which was PVSS, Process Visualization System. 1985 года компания росла и развивалась, было реализовано много продуктов. До приобретения Siemens наш продукт назывался PVSS. The merge with company Siemens started or took place in the year 2007, and everything started with the New York Metro application. И компания влилась в концерн Siemens в 2007 году. И совместная внутри Siemens работа началась с крупного проекта диспетчеризации нью-йоркского метро. It is a very large project with millions of tags, hundreds of servers installed,
And it was already working in 2007 when we were bought by company Siemens. Этот проект, это очень крупный проект, включающий в себя миллионы тегов и сотни серверов. И проект уже был в работе к моменту, когда ETM влился в концерн Siemens. As already mentioned, everything started with the New York Metro to be successful with company Siemens. The very big benefit, it's written here, for ETM especially, was to combine a small flexible company together with the power of a multi-billion group like company Siemens. Успех нашей совместной работы с Siemens начался вот с проекта Нью-Йоркского метро, но идея была в том, чтобы скомбинировать работу небольшой гибкой компании ETM с возможностями крупной компании Siemens. The big benefit for ETM was, of course, to use the international network of company Siemens to promote our product WinCC Open Architecture, to share technical expertise, of course, very important part, and for me personally, the most important thing, to support our partners and customers locally in the region in local language. В чем прелесть взаимодействия ETM и Siemens и вливания в концерна Siemens AG? Это использование международной сети с бытовой Siemens, это обмен техническими знаниями и технологиями между ETM и Siemens, и это совместное развитие сети партнеров. So starting with, no, it's working. Starting with 2007, when we were taken over by company Siemens, we tried to establish a mechanism where we can support our partners and customers locally. This was done with so-called Center of Competences, which were established over the last years. And you can see on the right side, the little tiny orange point here should be Austria. I hope you can see it in the last row. It's a really tiny country. This is where our headquarter, ETM, is located in Eisenstadt. Когда ETM влился в концерн Siemens, мы начали строить, создавать центры компетенции для организации локальной поддержки, локальной технической поддержки наших заказчиков и партнеров. И на этой карте вы можете видеть центры компетенции. Вот эта вот маленькая оранжевая точка на карте – это на самом деле Австрия, и здесь находится штаб-квартира ETM. As you can see, Center of Competences we have established in US, which is located in Texas in Plano. We have one Center of Competence which takes care about the entire German market, which is located in Hanover. There is one Center of Competence in China, in Beijing, and the most important thing, the Center of Competence in Russia, which is located in Moscow. Вы видите, у нас есть центр компетенции для американских континентов, есть центр компетенции в Германии, в Ганновере, есть центр компетенции в Китае, расположенный в Пекине, и, что очень важно для всех присутствующих в этом зале, у нас есть центр компетенции в России с центром в городе Москва. All Center of Competences worldwide will be supported through the ETM headquarter in Eisenstadt. The gray zones here, which you can see where we do not have Center of Competences established by now, will be supported through the ETM headquarter directly. Все центры компетенции получают непосредственную поддержку от штаб-квартиры ETM, но и весь остальной мир, вот то, что показано светло-серым цветом, там центров компетенции на сегодня нет, там при необходимости техническая поддержка оказывается штаб-квартиры ETM. The Center of Competence in Russia, which is located in Moscow, is, of course, as every Center of Competence, supported by ETM headquarter directly, as I have mentioned before. Центр компетенции в России находится в Москве и поддерживается непосредственно штаб-квартирой ETM, как и все прочие центры компетенции. In general, the Center of Competence in Moscow is split into two parts. First, we have our product support, which is, of course,
one of the most important ones, of course also about the language barrier. The second one is our basic training, which is now done by Mr. Ilya Usovsky in the training center in Moscow. Две части, две основные функции Центра компетенции в Москве. Первое – это поддержка по продукту, по самой WinCC OA, что очень важно, иметь поддержку на своем языке, на русском языке. И обучение, базовый курс по WinCC OA также сейчас проводится в России на русском языке, соответственно, есть обученный, сертифицированный преподаватель. With this constellation, together with ETM and the Center of Competences in the region, it is the most powerful support what we can give to our system integrators locally, help them in maintaining their applications, providing support, and give training to them. Иметь центр компетенции это очень важно для того, чтобы оптимальным образом организовать поддержку для наших системных интеграторов, для наших партнеров, организовать поддержку и обучение для них. ETM and WinCC Open Architecture have, from the very beginning, a close connection to research institutes and universities. This is also a reason why on the Russian market we are not only focusing on industrial automation market, but we are also looking and supporting at the universities and research institutes which are located here. WinCC OA и ETM с самого начала очень тесно сотрудничали с научно-исследовательскими институтами. И здесь, в России, кроме непосредственно работы с промышленными рынками, мы занимаемся сотрудничеством и совместной работой как с научно-исследовательскими институтами, так и с вузами. Just to give you a little impression about the growth over the last 10 years, this bar shows the year 2007, and the darker bar on the right shows today. Буквально несколько цифр для того, чтобы проиллюстрировать вам рост нашего бизнеса за последние 10 лет. So when we were bought by company Siemens, we had about 60 employees working in ETM. We had roughly 20 partners, and yeah, the revenue just shown. На момент приобретения ETM компании Siemens, его вливания в концерн Siemens AG, в компании ETM работало около 60 сотрудников, было около 20 сертифицированных партнеров по всему миру и некий уровень оборота. Until today, the number of employees and partners worldwide was growing up to 140 and a little bit more. I think it's 142 exactly. If you look at the revenue bar, we increased our revenue nearly up to 400% over the last 10 years. И, значит, если посмотреть, как изменились эти цифры к 2017 году, у нас почти 140 сотрудников, почти 140 партнеров, и выручка от продаж WinCC OA, то есть продажи выросли практически в 4 раза. Yeah. What about the next 10 years? The main goal is to expand, of course, oil and gas market, power generation and infrastructure. We want to grow together with Siemens in the key markets. And, of course, the mission to make WinCC Open Architecture the best SCADA product in the world. Какую цель мы перед собой ставим на ближайшие 10 лет? Увеличить свою долю присутствия на определенных рынках. Мы хотим увеличить свое присутствие на нефтегазовом рынке, электроэнергетики и инфраструктурном рынке. Также расти на всех рынках, которые являются ключевыми для Siemens. Ну и, естественно, для нас самое главное – это быть для WinCC OA быть лучшей SCADA-системой в мире. Хотя, когда Марко мне первый раз показал этот слайд, я спросил, а как же так? Я считаю, что вы уже лучшую SCADA-систему в мире сделали. Что значит стать еще лучше? So, thank you very much for your attention. Спасибо. I will now hand over to my boss, Bernd Stauffer, our director of sales, and he will give a little bit more insight about WinCC Open Architecture. Я благодарю вас за внимание и передаю слово своему руководителю, господину Берхарду Штауферу, который является директором по сбыту компании ETM.